Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Rama Krishna Hare Ram Hare Ram Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Jai Shri Rama Krishna Rama, Chaitanya Nityananda Shri Hare Advaita Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare Así Krishna que tiene Brahma Nityananda, que Advaita Gadadhar, Srivasa, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Ram 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama 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 Hare Rama Ram, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Ram, Hare Hare Ram, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare Ram, Krishna Ram, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Rama Ram, Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare 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 Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Rama Ram, Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Ram, Hare Hare
Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Krishna Ram Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Ram Hare Ram Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Ram Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Krishna Ram Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Ram Krishna Ram Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Hare 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 Ram, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Hare 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 Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Ram, Ram Ram Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram Krishna, Ram Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Ram Hare Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Hare 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 Ram, Ram Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Ram Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Ram, Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram Ram, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Rama Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Krishna Ram Ram, Hare Ram Hare Krishna Pastaya, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Ram Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Okay. Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. Yeah, please complete your Prabhu. Prasad Prabhu, please complete. We'll start already. 8:12. Okay, thank you. We'll start. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prishaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschata Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktaranda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Yatkrupadam Shri Guru Yatkrupatamahamvande Sri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam
श्रीचैतन्यमीश्वरम् ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरं सुचिः श्रीविष्णु 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 ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यो दिवीवा चक्षुरान्तं सद्विप्रासविपन्यो जागृहं स समिन्दते विष्णु यत्परमं पदं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, dear devotees, and our pranams are Lord Srila Prabhupada and Gurudev. So we'll start with our regular Bhagavad Gita recitation as well as Gita Mahatmya also. So let me continue. Let me share 1 second. Yeah. Great. Okay. So let us continue with already IPN 7. I want to share this particular song, Bhajagovindam song written by Shankaracharya only. In that particular Bhajagovindam song, he mentioned about these 2 lines in 2 stanzas, Bhagavad Gita, Kinchida Dhita. Let a person read a little from the Gita, from the Bhagavad Gita. That's why. Geyam Gita, Nama Sahasram. Regularly recite from the Gita. In the song also is mentioned, but this Gita Mahatmya also is composed. So, Bhagavad Gita, Kinchida Dhita, Ganga Jalalava Kanika Pita Sakrudapiye Murari Samarcha Murari means Govinda Kriyate Tasya Yamena Chacha Bhaja Govinda Govinda Muramate Geyam Gita Nama Sahasram Dheyam Shripati Rupamajashrama Neyamu Sajjana Sange Chittam Deyamu Dina Janaya Chavittam Bhaja Govindam Bhaja Govindam Govindam Bhaja Mudhamate. These 2 lines, okay? That's where. Okay. So today let us do this way. Okkasari Gita Mahatmya ఒకసారి మళ్ళీ అన్ని చేద్దాము టకటక. Please repeat after me one by one. Gita Shastra Vidam Punyam. Please repeat. Gita Shastramidam Punyam Yappatet Prayata Puman. Yah Pade Priyata Puman Vishnu Padama Vapnoti. Vishnur Padamapnoti Bhayashokadi Varjita. Bhayashokadi Varjita Next, second one. Gita Dhyana Shilasya. Gita Jayana Shilasya Pranayama Parasya Cha. Pranayama Parishyasya Naiva Shanti Papani. Naivasanti Papani Purva Janma Kritani Cha. Purva Janma Kritani Cha Maline Mochanam Pumsam. Malanirmochanam pumsam Jalasnanam Dine Dine. jalasnanam dine dine Sakrit Gita Amrita Snanam. sakrut geetam vasisnanam Samsara Malanashanam. samsara malanasanam Gita Sugita Kartavya. Gita sugita kartavya Kimanyai Shastra Vistarai. kimanyai shastra vistarai Yasvayam Pradmanavasya. yasvayam padmanavasya Mukapadmad Vinisrita. mukapadmad vinisrita Bharatamrita Sarvasvam. Bharatam Sarvasvam Vishnu Vaktrad Vinisritam. Vishnu Vaksadi vinisritam Gita Ganga Udakam Pitva. Gita Gangodakam Pitva Punarjanmana Vidyate. Punarjanmana Vidyate Sarvopanishad Bhavo. Sarvopanishadho Bhavo Dogda Gopala Nandana. dogda Gopta gopalanandana Gopala Partho Vachasudhir Bhokta. Partho Vachasudhir Bhokta Uddham Gitamritam Mahat. Dugdam Gitam Gitamritam mahat Amritamat Ekam Shastram Devaki Putra Gitam. Ekam Shastram Devaki Putra Gitam Eko Devo Devaki Putra Eva.
एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नमानि यानि एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्ययेकं तस्य देवस्य सेवा कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गीता माध्यम की जय जय Shankaracharya ki jai. Okay, so today we will continue from 73 onwards. So until now, Krishna is done with speaking. This 72 is the last verse. 18.72 is the last verse. Last two verses yesterday we were discussing. And one who listens with faith and without envy becomes free from the sinful reactions and attains the auspicious planets where the pious dwell. So that's where Krishna is telling 71. And 72, Hosanna Prata, O conqueror of wealth. Have you heard this with an attentive mind? And are your ignorance is illusion is dispelled? That's the question he's asking. And now text 73 will continue. Arjuna Vavacha. Please अर्जुन repeat. उवाच Arjuna Vavacha. अर्जुन उवाच स्तुतिर्लब्ध Yeah. Nasto Mohasmritilabdha. नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध Nasto Mohasmritilabdha. नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध Tatprasadanmayachyuta. तत्प्रसादान्मयाच्युत Tatprasadanmayachyuta. तत्प्रसादान्मयाच्युत Stitosmi gata sandeha. स्थितोऽस्मि गतसन्देह Stitosmi gata sandeha. स्थितोऽस्मि गतसन्देह Karishe vachanam tava. करिष्ये वचनं तव Karishe vachanam tava. करिष्ये वचनं तव Chant Madhu. हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणामालु Dandavatranam. Yeah. अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्तुतिर्लब्ध्वा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह కరిష్యే వచనం తవ. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. అర్జునుడు పలికెను, ఓ కృష్ణ, అచ్యుత, నా మోహము ఇప్పుడు నశించినది. నీ కృపచే నా స్మృతిని తిరిగి పొందితిని. ఇప్పుడు నేను స్థిరుడను, సందేహరహితుడనై నీ ఆజ్ఞానుసారము వర్తించుటకు సిద్ధముగా ఉంటిని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Thank you. Anybody please read translation? Please read translation in English. Anyone? I will read. Oh, my dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory of your mercy. I am now firm and free from doubt, and I am prepared to act according to your instructions. Karishe vachanam tava. Whatever you say, now I am going to act upon it. I have regained my consciousness from bodily concept to soul concept. Now I am firm and free from doubt. Right? O infallible one. Nasta mohasmritilabdha tatprasad mayachyuta. Mayachyuta. O infallible one. Haribol. Stitosmi gata sandeha. Free from doubt. I am firmly fixed on my duty. Kshatriya warrior duty. Text 74. Sanjaya. Sanjaya is telling here. Sanjaya uvacha. सञ्जय उवाच Everybody please recite. Sanjaya uvacha. सञ्जय उवाच Ityaham vasudevasya. इत्यहं वासुदेवस्य Ityaham vasudevasya. इत्यहं वासुदेवस्य Parthasya cha mahatmana. पार्थस्य च महात्मनः Parthasya mahatmana. पार्थस्य च महात्मनः Parthasya cha mahatmana. पार्थस्य च महात्मनः Samvadam imam asrausham. संवादमिमहं शौचं Samvadamimam asrausham. संवादमिममस्तौचं See, this is here Karisha Vachanam Tava. Last line, see. Adbhutam Roma Harshanam. अद्भुतं रोमहर्षणम् Adbhutam Roma Harshanam. अद्भुतं रोमहर्षणम् What is Sanjay telling? Recite Mate.
हरे कृष्ण प्रभुजी। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् అద్భుతం రోమహర్షణం. శీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. సంజయుడు పలికెను, ఈ విధముగా మహాత్ములైన శ్రీకృష్ణుడు మరియు అర్జునుని నడుమ జరిగిన సంవాదమును నేను శ్రవణము చేసి తిని. ఆ సంవాదము అద్భుతమైనందున నా శరీరము రోమాంచకము అవుతున్నది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Okay, ma. Any devotee, please read translation. Read the translation. Read if you want. Saraswati Mataji, Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Translation. Sanjaya said, "Thus have I heard the conversation of two great souls, Krishna and Arjuna, and so wonderful is that message that my hair is standing on end." Deepa. Thank you. Adbhutam Romaharshanam. Thank you, Mataji. Thus I have heard the conversation of two great souls, Krishna and Arjuna, and so wonderful is that message that my hair is standing on. One more verse, and tomorrow or Monday we will complete this. 3 more verses, 70, 80 is until there. Okay. One more verse, please. Vyasa Prasada Chrutavan. Okay. Vyasa Prasada Chrutavan. Vyasa Prasada Chrutavan. Etad Kushamaham Param. Etad guhyamaham Param. Yogam Yogeshwarat Krishnat. Nice one. Yogam Yogeshwarat Krishna. So nicely explained. Yogam Yogeshwarat Krishnat. Sakshat Katayata Swayam. Sakshat Katayata Swayam. స్వయం. చేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుతి. వ్యాస ప్రసాద్ శృతవాన్ ఏతత్ గుహ్యం అహం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయత స్వయం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. అర్జునునితో స్వయముగా సంభాషిస్తున్న యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుని నుండి ఈ పరమ రహస్య సంభాషణను వ్యాసుని అనుగ్రహముచే నేను ప్రత్యక్షముగా వినగలిగితిని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Television, transcendental television is given. The Drishti, okay. By the mercy of Vyasa, I have heard the most confidential talks. Etat Kushamaham Param. Directly from the master of mysticism. Yogam Yogeshwara Krishna. Yogam. Nice word. Yogam Yogeshwara Krishna. Directly from the master of all mysticism, Krishna, who was speaking personally to Arjuna. Okay, we'll stop here. This word, Yogam Yogeshwara Krishna, in the previous Adbhutam Romaharshanam, and this one Karishya Vachanam, the last words, lastly, Arjuna concluded and convinced, fixed his consciousness on his duty. Karishya Vachanam, on the instructions of Krishna. Sanjaya is experienced Adbhutam Romaharshanam. By hearing this, this conversation, my hair is standing on my body. And here, the mercy of my Guru, the mercy of Vyasdev, I am able to see a complete picture what happened there in the Kurukshetra, right in front of Senere Rubeyor Madhya, right? That war, and this, Pandava side and Kaurava side. In between, you take me. అక్కడ ఏనాక అన్న ట్రెంబుల్ అయిన అనమాట బై లుకింగ్ ఎట్ ఆపోజిట్ సైడ్. సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్య రథస్థాపి చెప్పిండు మన అర్జునుడు. సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్య రథస్థాపి మధ్యలో తీసుకపో కృష్ణాన్ని. తీసుకుపోయినాక ఏమైంది చూసిన తర్వాత బాడీలీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లైఫ్, ఐ కెనాట్ ఫైట్. ఇదంతా చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఒక గంట సేపు కూర్చుని పెట్టి కృష్ణుడు పాసిఫై చేసేసరికి బాధ్యత గుర్తొచ్చింది అనమాట. You are a Kshatriya, you need to perfect. You need to fight for the people. You need to establish dharma. Yeah. Thank you so much, devotees. This word is somehow, yogam. We are doing bhakti yoga. To whom? Yogeshwara. And his name is Krishna. Yogam Yogeshwarat Krishna. So if anybody asks, yogam, what we are doing? Bhakti yogam.
To whom? Yogeshwara, all mysticism. Everything is in Krishna, an all attractive person. Not only mysticism, he's an attractive person. So he gives everything, but especially Prema Bhakti. Hare Krishna. Thank you so much. So we'll continue. Only three more verses. Yeah, 76, 77, and 78. These are the last one. 3 verses. Tomorrow, Monday, we'll complete. Okay, Hare Krishna. Okay, we'll continue directly. Grandhara Srimad Bhagavad Gita ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Krishna Arjuna ki jai. Hari Bol. So let me share the... Rama Rama Hare Krishna Rama Rama Yeah. Okay. So we are in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila. So not Madhya Lila, Antya Lila. Glories of Srila Haridas Thakur, chapter 3. So we are in this particular section. This one, Srila Haridas Thakur transforms a prostitute. So this is the pastime we are seeing here. 99 to 108, Ramachandra Khan's envy towards Haridas Thakur at Benapola. So he's practicing, severe chanting of the holy names, 300,000 names every day. That location, in that place, 109 to 109, the prostitute tries to distract Haridas Thakur for 3 days. 130 to 143, the prostitute become a great devotee by Haridas Thakur's mercy. So that much pure sound vibration is reciting. So the heart from the lusty desires in the heart of prostitute becomes love. He becomes surrendered to Haridas Thakur. So that means how much powerful holy name. In the see that's where that much power is there, Namnamakar Bahuda Nija Sarva Shaktis. Tattar Pita Nivita Smaranena Kala. Disciplinely we need to chant, right? Every day, morning. Recommended Prabhupada. Recently I heard one Hindi lecture with devotees, some devotees. Prabhupada Hindi lectures are very good. Sabere 4 baje utna, rozana. Sabere 4 baje utna, rozana. Not only frequently or occasionally or something. No, rozana. Sabere 4 baje utna, rozana. Prabhupada mentioned that's very Mangalaradi and Japa. Morning hours are very effective, very effective. Because peaceful, the timing, mode of goodness, Brahma Muhurtam. That's why, see, we have to, that's why we always glorify in our Premadvani. Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai. We included him in the Premadvani. Namacharya Shri Haridas Thakur ki Jai. jai. So that's why we need to develop that kind of taste, that's the goal of life, right? Hare Krishna. So we'll continue this section. So let me share where we stopped yesterday. Text 30 minutes, intensely we'll read. Then we'll stop at 9:05. Prabhuji is going to take over 9:25 until 9:30. 9:52. Okay, we'll stop at 9:05. CC Antya Lila's chapter name, 3rd chapter name, Glories of Sri Haridas Thakur again. 102, we are there. So please do devotees, 2 verses quickly. Please start. Anybody wants to start beginning? Hare Krishna, Prabhu. Chadan. Hare Krishna. Oh, thank you, Prabhu. Hare Krishna, Danot Pranam. So, see, that tune count. See, So, say Deshaksha, Deshadhyaksha Nama. Okay. Say Dekshakshya Nama Ramachandra. ఇది అట్లనే బెంగాలీ చైతన్య చరిత్ర ట్యూబ్ సేయి దేశాధ్యక్ష నామ రామచంద్ర ఖాన వైష్ణవ విద్వేషి సై పాషండ ప్రధాన రిసైట్ సేయి దేశాధ్యక్ష నామ రామచంద్ర ఖాన వైష్ణవ విద్వేషి సై ప్రసాద ప్రధాన. Translation. Bhai Sivange, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. A landholder named Ramachandra Khan was the Jamindar of the district. He was envious of Vaishnavas and was therefore a great atheist. Hare Krishna. Okay. Name is Ramachandra and he is atheist. Hare Krishna. Yeah. So the district means it was happened in the Benapola, that particular part. We see
where exactly it happened. That in that particular tract of land, he was, envious of Vaishnavas. And Adas Thakur is doing his japa tapa there. Let us see what he's gonna deliver him. Okay. इसको Yeah. Next chant. हरिदासे लोके पूजे साहिते ना पारे तन्रा आप मंडे करिते नाना उपये कारे. Yeah. Translation: unable to tolerate that such respect was being offered to Haridasa Thakura, Ramachandra Mm. Khan planned various ways to dishonor him. Envious because he is getting so much respect. Huh? Who is he? Oh, He's a Jamandar. I am Jamandar in this district. Huh? How can oh, Nagravale respect? Nagravale honor. oh, So the oh. Tatkulakabai is just Ramata. He is planning different things. Now let us see in various ways to dishonor him. Okay, one more recite, Prabhu. Yes. Check in the clan. Thank you. कोना पर केरे हरिदास हेरा जिंदा नहीं पाया व्यासे गने Desha. अनिकारे वेश्ये गणे अनिकारे छिद्रेरा उपाय छिद्रेरा उपाय. Hmm. Translation: by no means could he find any fault in the character of Haridas Thakura. Therefore, he called the local prostitute and he began to plan to discredit his holiness. Right. Purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. This is typical atheistic men, okay, but even among so-called religionists, sadhus, okay, mendicants, sannyasis, and brahmacharis, there are many enemies of the Krishna consciousness movement who always try to find faults in it. Considering that the movement is spreading automatically by the grace of Lord Sri Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who wanted it to spread all over the world, every town and village. We are trying to fulfill the Lord's desire, and our attempt has become fairly successful. But the enemies of this movement, okay, unnecessarily try to find faults in it. Exactly like the Hmm. Lord, Hmm. like the old rascal Ramachandra Khan who opposed Haridas Thakura. Hare Krishna. So when Prabhupada Right. started this movement, so many people were envious, envious of Yes, Prabhupada also. Because he yes, is successful. He is an Acharya, he is successful, and started different temples in different countries. So many people envious of Prabhupada at that time, finding faults, not to giving these dikshas to, bloodshots like that, hippies, and they become brahmanas. They are participating in yajnas. They are conducting yajnas. The Prabhupada envious of example. That's why Prabhupada యొక్క worry, Prabhupada యొక్క heart sharing in the purpose. So many are attempting, and we are trying to fulfill the Lord's desire. Our attempt has become fairly successful, but the enemies of this movement unnecessarily try to find faults in it. Exactly, old rascal Ramachandra Khan and opposed Haridas Thakur. Hare Krishna. Thank you, Baba. We'll ask someone. Next, no, who thank wants you, to read? Prabhu. Thank you. Next, who wants to read? Come on, please. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, I will Okay, read. go ahead. Yeah, go ahead, Mother. Vesh, Yeah, next, next Mother, ready. Okay. yes, yes, Prabhu. वेश्यगणे कहे ये वैरागी हरिदासा तुम्ही सब करे इहार वैराग्य धर्मनाशा. Translation: Ramachandra Khan said to the prostitutes, "There is a mendicant named Haridasa Thakura. All of you devise a way to deviate him from his vows of austerity." Purport: Devotional service is the path of Vairagya Vidya, renunciation and knowledge. Haridas Thakura was following this path, but Ramachandra Khan planned to induce him to break his vows. Renunciation means renunciation of sensual pleasure, especially the pleasure of sex. Therefore,
a brahmachari, sannyasi, or vanaprastha is strictly prohibited from having relationship with the women. Haridas Thakura was strictly renounced, and thus Ramachandra Khan called for prostitute because prostitutes know how to break a man's vow of celibacy by their feminine influence and thus pollute a mendicant or a person engaged in devotional life. It was impossible for Ramachandra Khan to induce any other women to break Haridas Thakura's vow, and therefore he called for prostitutes. Free mingling with women has never been possible in India, but for one who wanted to associate with society girls, they were available in a district of prostitutes. They were prostitutes in human society even in Lord Krishna's time, for it is said that the prostitutes of Dwaraka city came forth to receive the Lord. Although they were prostitutes, they were also devotees of Krishna. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, one chapter is there in the Srimad Bhagavatam. All the people in the Dwaraka receiving Lord. In that, among the prostitutes also there. That's where Prabhupada remembering when he pointed out this prostitute in this verse. Okay, yeah, that is the thing. Break his vow, break his celibacy. That's why he's inducing to send this prostitute. You know, this particular verse, there is one verse in Bhagavad, I think, Vairagya Vidya Nijabhakti Yoga, right? Anybody gone through that verse? Vairagya Vidya Nijabhakti Yoga, something like that. There is one verse actually. Recently, I was thinking that one. Let me see one second. Vairagya Vidya. Vairagya Vidya Nijabhakti Yoga. Oh, got it. Okay. Okay. This one, Chaitanya Chandrodaya Nataka. Okay. Actually, we have recited, right? Yesterday, this is what, subconscious, how it works. Yesterday, we have recited this verse. Can anybody recite once, please? Recite this. Vairagya Yes. Vidya Nijabhakti Yoga. Recite complete words. वैराग्य विद्या निजभक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुषः पुराणः श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तम् अहं प्रपद्ये. Haribo. Yesterday we have gone through this verse. Let me take shelter of the Supreme Personality of God, Sri Krishna, who has descended in the form of Chaitanya Mahaprabhu, to teach us real knowledge, is a devotional service and detachment from whatever does not foster Krishna consciousness. He has descended because he is an ocean of transcendental mercy, Krupamudhi. And then let me surrender unto his lotus feet. This was found in Kavi Karnapura, Sri Kavi Karnapura of Chaitanya Chandrodaya Nataka. That's where, Vairagya Vidya Nijabhakti Yoga. The devotional service with knowledge and renunciation. Okay. Hare Krishna. Next. Thank you, Madhuri, for purport. You got it. Thank you. And next, anyone, Madhuri Mata, you ready now? Please go ahead. Hare Krishna. Please, Haribo. Hare Krishna, Prabhuji, can I read? Okay, you can read. Be ready, Mataji, if you want to read. Madhuri Mataji. Yeah. वेश्यागाना मध्ये एका सुंदरी युवती से काहे तीना वेश्यागाना मध्ये एका सुंदरी युवती से काहे तीना दीने हरि बातान रामाती. Translation in purport by Srila Prabhupada Ki. Translation: among the prostitutes, one attractive young girl was selected. I shall attract the mind of Haridas Thakura, she promised, within 3 days. Next. Thank you, Prabhu. Continue. Kanha kahe mora paika yauka tomara sane tomara sahita ekatra tare dhari yena hane. Translation: Translation: Ramachandra Khan said to the prostitute, my constable will go with you. My constable will go with you so that
as soon as he sees you with Haridas Thakura, immediately he will arrest him and bring both of you to me. Next ones. Different ఉంది రామచంద్ర ఖాన్ అని ఉంది. రామచంద్ర ఖాన్ ఉంది ప్రభు. ఓకే, యా యా, అప్పుడు అట్లా ఉండే, అట్లా కన్వర్షన్ ఉండే అట్లా నేమ్స్. ఓకే, కంటిన్యూ రాజు ప్రభు. వన్ మోర్, గో అహెడ్. యా, వేశ్యా కా హే మోరా సంగా హౌ కా ఏకా బారా ద్వితీయ బారే తారితే పైకా లాయిము తోమారా. Translation: The prostitute replied, "First let me have union with him once, then the second time I shall take your constable with me to arrest him." వద్దు అంటుంది. ఫస్ట్ లెట్ మీ ఇండ్యూస్ అండ్ యూనియన్ విత్ హిమ్, అండ్ దెన్ సెకండ్ టైం దెన్ ఐ కెన్ టేక్ యువర్ కానిస్టేబుల్ లైక్ దట్. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. నెక్స్ట్ హరి బోల్. లవన్, యూ వాంట్ టు రీడ్? మాధవి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఓకే, లలిత్ మోహన్ ప్రభు. ఎనీబడి Yes, wants to I'll read? do it. Yeah. রাত্রিকালে সেই বেশা সুবেশা ধরিয়া হরিদাসের বাসায়া গেলা উল্লাসিতা হানা. Translation: At night, the prostitute, after dressing herself most attractively, went to the cottage of Haridas Thakura with great jubilation. Yes, next. तुलसी नमस्कारी हरिदास एरद्वारा याना गोसा नीरे नमस्कारी rahila dandana. Translation: After offering obeisances to the tulsi plant, she went to the door of Haridas Thakur, offered him obeisances and stood there. వీటికి ఏం తక్కువ లేదు ప్రభు, తులసి దండం పెట్టిందంటే ఫస్ట్. అంటే కల్చర్ ఉంది ప్రభు, అట్లీస్ట్ దట్ ప్రాస్టిట్యూట్ having that culture. No, that culture is there. No, that's where it should. See, unless Krishna. Okay. Go ahead. Yeah. अंगा उगाधिया देखाय वसीला दुयारे काहिते लागिला किचू सुमधुर स्वरे. Translation: Exposing part of her body to his view, she sat down on the threshold of the door and spoke to him in a very sweet words. Mood అయిపోయింది bro. Yeah, thank you. Hare Krishna. Who wants to read next? I did not read, Professor. Shall I read? Yeah, go ahead. Dagura tumi parama sundara pratyama ravana toma deki konari darite paremana. Translation by Professor Prabhupada. My dear Dagura, a great preacher, great devotee, you are so beautifully built, and your youth is just beginning. Who is the woman who could control her mind after seeing you? Inducing Haridas Thakur. Okay, next. Tamara Sangama Lagi Labdamura Mana Tomana Pele Prana Naya Dharma Dharana. Yeah. Translation by Srila Prabhupada. I'm eager to be united with you. My mind is greatly for this, greedy for this. If I don't obtain you, I shall not be able to keep my body and soul together. Yes, ma'am. Haridasa kahe toma karima angikara sankhyanama samapti yavatna haya amara tavatumi vasi suna nama sankirtana nama samapti ye karimu ye tomara mana. Translation by Srila Prabhupada. Haridas Thakur replied, I shall accept you without fail, but you will have to wait until I have finished chanting my regular rounds on my beats. Until that time, please sit and listen to the chanting of the holy name. As soon as I finished, I shall fulfill your desire. Tricked one way, tricked the mind of prostitute. I can fulfill your desire, but let me complete my
allotted rounds. Let me complete then. That's the thing. Very important verse, हरिदास कहे तुम करिमु अंगीकार संख्या नाम समाप्ति यावद नहाया हमारा तावत तुम्हें बसी सुना नाम संकीर्तन नाम समाप्ति हैले करिमु ये तुम्हारा मना. Very good. Okay. Now what you want to do? I have seen Sirisha Mata also. Vani Mata also. You wanted to do? Go ahead. एताशु निशि वैश्या Veshya. अरे एताशु निशि वैश्या वसिया रहिला कीर्तन करे हरिदासा प्रातः काल हैला. Translation. Hearing this, the prostitute remained sitting there while Haridas Tagore chanted on his beads until the night of morning appeared. Haribol. Continue. प्रातःकाल देखी वेशा उठाई चलीला सब समाचार आए कानेरा कहिला. When she saw that it was in the morning, the prostitute stood up and left. Coming before Ramchandra Khan, she informed him all the news. Haribol. Next. आजी आमी अंगीकार कार्याच्या वचने काली अवश्य ततर संगे हाई बे संगमे. Today Haridasa Tagore has promised to enjoy with me. Tomorrow certainly I shall have union with him. Okay. 3 ainda. Hare Krishna. We'll ask somebody. Thank you. Next, who wants to do? Sirisha Mata, I am saying. Vani Mata, I am saying. Are you there? Prabhuji, I'm hearing mode, Prabhuji. Okay, nice. Okay, I will do. Thank you. Prabhuji, Hare Krishna, Prabhuji. Ninjaina? Jai. Yeah. Aratina ratri haile vesha aila Haridasa tare bahu avasa karila. Aswasa karila. Yeah, sorry. Yeah. Translation. The next night, when the prostitute came again, Haridasa Thakura gave her many assurances. Yes, Mata. Go ahead. Okay. Kali dukha paila aparadha nala iba mora avashya karimu ami tomaya angikara. Translation. Last night you were disappointed. Please excuse my offense. I shall certainly accept you. Do it, Mata. Yeah. Tavatiha vasi suna nama sankirtana nama purana haile purna habit tomara mana. Translation. Please sit down and hear the chanting of the Hare Krishna Mahamantra until my regular chanting is finished. Then your desire will surely be fulfilled. Hare Krishna. Thank you, Mata. This is the second day. Okay. Thank you. Thank you. Text 122. तुलसी रे तांके वेशा नमस्कार करी द्वारे वसी नाम सुने बाले हरि हरि. After translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. After offering her obeisances to the Tulsi plant and Haridas Thakura, she sat down at the door. Hearing Haridas Thakura chanting the Hare Krishna mantra, she also chanted, "O my Lord Hari, O my Lord Hari." Purport. Herein, one can clearly see how a Vaishnava delivers a fallen soul by a transcendental trick. The prostitute came to pollute Haridas Thakura, but he took it as his duty to deliver the prostitute. As clearly demonstrated here, the process of deliverance is very simple. With the faith and reverence, the prostitute associated with Haridas Thakura, who personally treated her material disease, who personally treated her material disease by chanting Hare Krishna mantra. Although the prostitute had an ulterior motive, somehow or other she got the association of a Vaishnava and satisfied him by occasionally chanting in imitation, "O my Lord Hari, O my Lord Hari." The conclusion is that
associating with a Vaishnava, chanting the holy name of the Lord, and offering obeisance to the Tulsi plant, or a Vaishnava, all led one to become a transcendental devotee who is completely cleansed of all material contamination. Beautifully written. With faith and reverence, the prostitute associated with Ardhastakna, who personally treated her material desire, wanted to, purify her, basically, by chanting Hare Krishna Maha mantra. See, second day started transformation. Because all the night she heard on the first day. Little started, triggering, started changing her heart. Second day, chinna start chanting, oh my Lord, like that. Okay. Text 123. Ratri shesha haila vesha usi misi kare tara riti deki haridasa kahe na tahare. When the night came to an end, the prostitute was restless. Seeing this, Haridas Thakur spoke to her as follows. Okay, next. Okay, Prabhu, wanna do? Lalit Mohan Prabhu? Anybody join now? Okay. Prabhuji, Okay. can I do? Yeah, Chalan. Yes, sir. कोटि नाम ग्रहणा यज्ञकारी एक मासे एई दीक्षाकारी याची हैला आसी से translation given grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: I have vowed to chant 10 million names in a mouth. I have taken this vow. In a month. Names in I have taken this vow, but now it is nearing its end. Purport: if one regularly chants 3,33,333 names daily for a month, 30 days, and then chants 10 more names, he will thus chant 10 million names. In this way, a devotee worships the Supreme Personality of Godhead. Such worship is called yagna. Yagnai Sankirtana prayer. Yagnanti hi sumedasaha. Yajanti. Yajanti hi sumedasaha. Those who intelligent is brilliant accept this Harinama Yagna, the Yagna of chanting the holy name of the Lord. By performing this Yagna, one satisfies the Supreme Personality of Godhead and thus attains perfection in spiritual life. According to external vision, Haridas Thakura belonged to a Muslim family. Nevertheless, because he engaged himself in performing the yagna of chanting the Hare Krishna Maha Mantra, he became a regularly initiated Brahmana, as stated in Srimad Bhagavatam 3.33.6. Yannamadeya Shavana Anukirtana Yat Brahmana. Try that way. यन्नामधेयश्रवणानुकीर्तनाद् यत्प्रावणाद् यत्स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि साध्य सावनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्. Even if a devotee comes from a family of dog eaters, if he surrenders to the family of Godhead, he immediately becomes a qualified Brahmana and is immediately fit to perform yagna. Whereas a person born in a family of Brahmanas has to wait until completing the reformatory process before he may be called samskarta, purified. It is further said in Srimad Bhagavatam 12.1.40. असंस्कृता क्रियाहीना राजसा तामसावृतः प्रजस्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणा. In the age of Kali, mlechas are loban people who have not undergone the purifying process of samskara, who do not know how to apply that process in actual life.
and who are covered by the modes of fashion and ignorance will take the post of administrators. They will devour the citizens with their artistic activities. A person who is not purified by the prescribed process of samskara is called asamskarta. But one remains kriyahina. Asamskrita. Okay. Asamskrita. But if one remains kriyahina even after being purified by initiation, in other words, if one fails to actually apply the principles of purity in his life, he remains an unpurified mlecha or yavana. On the other hand, we find that Haridas Thakura, although born in a mlecha or yavana family, became Namacharya Haridas Thakura because he performed the Nama Yagna a minimum of 3 lakhs times every day. Herein we find that Haridas Thakura strictly followed his regulative principles of chanting 3 lakhs names. Thus, when the prostitute became restless, he informed her that first he had to finish his chanting and then he would be able to satisfy her. Actually, Haridas Thakura chanted the holy name of the Lord for 3 nights continuously and gave the prostitute to chant to hear him. Thus, she became purified, as we will be seen in the following verses. Very good. Thank you, Mataji. Okay. So this is one of the important words. Huh? See, not by birth. Brahmana means not by birth, by quality. He acquired that way. Ennamadeya Kirtana Yat Brahma Yat Smarana Apikwachit Swadopi Sadhya Savanaya Kalpate Kuta Punaste Bhagavanu Darshanad. Why quoted Prabhupada? Because Haridas Thakura belonged to a Muslim family, treated as lectures, yavanas kind of thing. But still, he performed yajna. What is that yajna? Yajnanam Japa Yajna. Krishna says in the Bhagavad Gita. Japa Yajna. He performed Japa Yajna minimum of 300 times every day. By quality, not by birth. And here, and the purpose is to chant 3 nights because introduced Hare Krishna, Japa introduction to prostitute introduction. By chanting, by slowly her heart is changing. Next verses we will see. Text 125. Okay. Who wants to do? Who are not done? Okay. Andhra అయిపోయింది అనుకుంటా. Okay. Okay. Next few verses will stop. Another 5 minutes. Okay. Anybody? Now what you want to do? Go ahead. Mari Mata, you want to do? Saraswati Mataji. ప్రభుజీ నేను చదవనా? చేయండి. అజి సంపాత హెయిబే హేనా జ్ఞాన చీల సమస్త రాత్రి నీలున్ నామ సంపత నా హైల సమాప్త నా హైల. Translation. I thought that today I would be able to finish my performance of Yajna, my chanting of the Hare Krishna mantra. I tried my best to chant the holy name all night, but I still did not finish. Yes, mother. Kali sampapta habe tabe habe vrata bhanga swachhande tomara sange ha abeka sanga. Translation. Tomorrow I will surely finish and my vow will be fulfilled. Then it will be possible for me to enjoy with you in full freedom. Purport. Haridas Thakura never wanted to enjoy the prostitute, but he tricked her to deliver her by giving her a chance to hear the holy name of the Lord while he chanted. Pure devotees chant the Hare Krishna mantra, and simply by hearing this chanting from a purified transcendental person, one is purified of all sinful activities, no matter how low-born or fallen one may be. As soon as one is thus completely free from the reactions of sinful activities, he is eligible to render devotional service to the Lord.
This is the process for engaging the fallen souls in devotional service. As Lord Krishna says in the Bhagavad Gita 7.28, Esham tva antagatam papam janmanam punyakarmanam te dvanda moha nirmukta bhajante mam dridavratah. Persons who have acted piously in previous lives and in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are freed from the duality of delusion, and they engage themselves in my service with determination. Very good. Thank you, Hare Mataji. Krishna. Hare Krishna. I have a question here. Yesham tvantagatam papam undi kada. So when our sinful reactions are once eradicated, we will get into devotional service kada. మరి డివోషనల్ సర్వీస్ చేసినాక మళ్ళీ సిన్ఫుల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తే అంటే devotional service is for purificatory process, right? So person we have acted past in previous lives in this life and who sinful మరే సైకిల్ లో కూడా వెళ్ళిపోతున్నామో కదా. If you do sinful activities, again it will come back to that karma cycle, and then again you do. It is commenting offense against the holy name, Mataji. ఆ 10 offense లో ఇది ఒక offense కదా. అదే అప్పుడు మనం ఫాల్ డౌన్ అయిపోతాం మాతాజీ, అది అపరాధం అయిపోద్ది. మాతాజీ, యాక్చువల్లీ ఇఫ్ వి డూ ప్రాపర్ డివోషనల్ సర్వీస్ నా ఆ రూట్ కాజ్ ఉంటుంది చూసారా, అంటే తప్పు చేయాలి, పాపం చేయాలి, కర్మ చేయాలనే కోరిక ఉంటుంది చూసారా, అది కదా పోయేది. ఇంకా ఆ వీడు వెళ్ళిపోద్ది, ఇంకా అసలు రాదు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు వెళ్తారు? సో క్వశ్చన్ చేస్తారు కదా ప్రభుజీ, డివోషనల్ సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటే కూడా ఏంటంటే ఏషాం త్వంతగతం పాపం అంటే మన పాపాలని పోతేనే మనం డివోషనల్ సర్వీస్ కి వస్తాము అని ఉంది కదా. ప్రభుజీ అజాబిల్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ కదా. డివోషనల్ సర్వీస్ చేసిన తర్వాత హీ ఫాల్ డౌన్ అయింది కదా తంది. అలా ఒకవేళ అజామిల్ అలా ఉంటే ఎలా, ఐ మీన్ చేస్తూ ఉంటే కూడా చేస్తారు కదా మాతాజీ. యాక్చువల్లీ రెండు కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి, టెండెన్సీ పోదు. మీరు భక్తి స్టార్ట్ చేసిన టెండెన్సీ పోదు, కానీ పాత సుకృతి బాగుంది అనుకోండి, భక్తి స్టార్ట్ అవుద్ది, ఆ టెండెన్సీ కూడా ఉంటది అనమాట. స్లోగా భక్తి పెరుగుతూ ఆ టెండెన్సీ పోద్ది. అంతేగాని ఒకటి అయిపోయినాక ఇంకోటి స్టార్ట్ చేసిన అలా కుదరదు మాతాజీ, రెండు ఉంటాయి. అట్లీస్ట్ ఇన్ కలియుగా రెండు ఉంటాయి అనమాట. భక్తి ఉన్నది. That's where previous life and in this life, previous life ఒక్కడే సరిపోదు. నువ్వు see we say in our preaching, you did good karma, that's why you are coming in contact with devotees. After that, how are you doing in this life, right? That also matter. In this life also, Prabhupada written translation, persons who have acted piously previous life, that is there, but in this life also, acting piously means antagatam papam. Papam means where sinful acting. How can same regulated principles whose sinful actions are completely eradicated. అంటే ఇప్పుడు ఐ మీన్ ఇక్కడ ఎరాడికేటెడ్ అంటే కంప్లీట్ గా పోతేనే నా భక్తి చేస్తారు విత్ డిటర్మినేషన్ అన్నారు, రైట్? డిటర్మినేషన్ ఇంపార్టెంట్ కదా మాతాజీ. అదే డిటర్మినేషన్ ఉన్నప్పుడు తప్పులు చేయరనే కదా, రైట్? బికాజ్ దే హావ్ మళ్ళీ వెనక్కి రాము, మళ్ళీ ఇంక ఇది చేయమన్నమాట. Determination, lacking determination, again committing sinful actions, engage themselves in my service. Bhajante mam dridhavrata. See, Krishna only given the solution here. Fixed determination in Krishna's service, following regulated principles. Past life is there, previous life. That's where we are come in contact with the devotees. But still, how to conduct this life matters. Dvanda moha nirmukta etla avutadi. Completely eradicated, freed from duality of delusion. Eppudu avutadi? Unless we engage bhajante mam dridhavrata aitane appudu ivanni avutayi kada. అదే ఎవరైతే కృష్ణుడి మీద కంప్లీట్ గా డిటర్మినేషన్ ఉండి ఫెయిత్ ఉన్నారో వాళ్ళు తప్పులు చేయరనే కదా దాని మీనింగ్, రైట్? ప్రాబ్లం అయితే అదే కదా, క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అండ్ డిటర్మినేషన్. ఆర్ నామ్ కే వాస్తే ప్రాక్టీస్, లేకపోతే అన్ని వాట్ ఎవర్.
Yeah, thank you. Serious life. Devotional life is serious life. Okay, I think we stop here. We'll stop here. Text 126. Let me see once. 126 ఎక్కడ వస్తుంది ఇది? Still on the same. 143 వరకు ఉంది ఈ కన్వర్జేషన్. Delivering the prostitute. 143 verse వరకు. So we'll stop here. Monday we'll pick it up from 127. So we'll give it to Lalit Mohan Prabhu for discussion of మన 12 hours, great devotees, Vaishnava saints. So first let us conclude with this. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Haridas Thakur ki jai. Hare Krishna. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. So now yesterday after call I just sorted out and this Prabhu also given poster in a sequence. Yesterday we were written right in a sequence. Pogay Alvar, Purat Alvar, Pei Alvar, Tirumuji Sai Alvar, Nam Alvar, Madaraka Alvar. In a sequence, Peri Alvar, Andal Kulashekar Alvar, Tondari Dipodi Alvar, Tirupari Alvar, Tirumanga Alvar. I just put, tick, tick, tick means we have discussed. This is continuation. And Prabhu also come up with this poster. So let us meditate on this and Prabhu is going to tell the story, remaining story. So over to you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much. So yesterday we have discussed till that Pallavaya king's incident, right? Okay. The king of that Pallava kingdom telling his disciple to go out. Am I audible enough? Background noise వస్తున్నాయి బాగా. It's okay, bro. Clear, eh? Please, Clear. please responsive to Prabhuji's story. Clear. Yes, Prabhuji. Please tell that, Prabhu. Okay. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Yeah. సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఈ తిరుమల సేవల వారు ఎప్పుడైతే యతోత్కరి టెంపుల్లో ఉంటాడో అక్కడికి ఈ యతోత్కరి టెంపుల్ తెలిసింది కదా ఎక్కడదో కాంచీపురం అనమాట. ఓకేనా? ఎక్కడైతే ఆ ముగ్గురు డివోటీస్ ఆ ముగ్గురు ఆడవాళ్ళు ఈయనకి ఇనిషియేషన్ ఇస్తారు కదా ఆ ప్లేస్ అనమాట. ఈయన ఇంకా అక్కడే ఉండి మెడిటేషన్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు, ప్లస్ దేవుడికి సేవ చేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు భక్తుడు అయినాక. ఓకేనా? ఒకసారి ఏంటంటే దాన్ని ఏమంటారు, ఒక కపుల్ వస్తారనమాట ఈయన దగ్గరికి. వచ్చి చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు. ఇంకా బాధపడి ఏం చెప్పరు, ఈయనకి ఏం మాట్లాడరు. ఏం చేస్తారంటే భక్తులకి మనం సేవ చేయగానే మనం ఏం అడగకూడదని అనుకుంటారనమాట వాళ్ళు. సో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకున్నది ఒకటే ఒక ఆవు ఉంటుంది. ఆ ఆవుకి పాలు పితికి ఆ పాలు ఈయనకి తెస్తూ ఉంటారనమాట రోజు. అదే వాళ్ళు చేసే సేవ. అది తిరుమల సేవలకి అలవారికి తెలిసిపోద్ది. వీళ్ళు పాపం చాలా బాధపడుతున్నారు, వాళ్ళకి పిల్లలు లేరని బాధపడుతున్నారు వీళ్ళు, కానీ మనకు చెప్పలేరు వీళ్ళు అని ఏం చేస్తాడంటే ఓ రోజు ఏం చేస్తాడంటే ఆయనకి ఇచ్చిన పాలు ఆయన ఎప్పుడు దేవుడికి సమర్పిస్తాడనమాట అవి. ఓకేనా? ఒకరోజు ఏం చేస్తాడు, దేవుడికి సమర్పించి ఆయన తాగేస్తాడు. కొంచెం సగం తాగి ఇంకో సగం వీళ్ళని తాగమంటాడు. ఎవరి ఆ కప్పుల్లో హస్బెండ్ ఎవరైతే ఉంటారో అతను తాగమంటాడు అనమాట. అతను తాగుతాడు. తాగి నీకు పిల్లలు పుడతారు, ఓకేనా, అతని పేరు ఏం పెట్టాలో కూడా చెప్పేస్తాడు అనమాట. నీకు ఒక పిల్లోడు పుడతాడు, అతను విష్ణుమూర్తికి మహాభక్తుడు, అతనికి కనికన్నన్ అని పేరు పెట్టి అని చెప్పేస్తాడు అనమాట డైరెక్ట్. ఓకే, వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ అవుతారు అనమాట. హ్యాపీ అయ్యాక వాళ్ళకి ఆ పిల్లోడు పుడతాడు కూడా. వాడు పుట్టిన 5 ఏళ్ల నుంచి ఇంకా తిరుమల సేవ వరకే సేవ చేస్తూ మొదలు పెడతాడు. అపారమైన ప్రేమ ఉంటుంది అన్నమాట తిరుమల సేవ వారంటే అతనికి. ఇంకా భక్తి, గురుభక్తి, ప్రేమ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి అతనికి చిన్నప్పటి నుంచే. సో ఇంకా అతను ఎప్పుడు ఇంకా తిరుమల సేవ అల్లవారికి సేవ చేస్తూనే ఉంటాడు. అతని పేరేంటి, ఈ భక్తుడి పేరేంటి? కనికన్నన్ అన్నమాట. ఈ కనికన్నన్ మెయిన్ సర్వీస్ ఏంటి అంటే తిరుమల సేవ అల్వారంట టెంపుల్లో కూర్చుని ఒక్కోసారి నెలల కొద్దీ ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాడంట భగవంతుడి మీద ధ్యానం చేస్తూ. ఓకే,
అప్పుడు ఆయన దగ్గరికి ఎవరిని రాకుండా పగలో రాత్రి కాయడం అనమాట ఈయన పని. ఆయన డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అనమాట. అలా సేవ చేసేవాడు. కొన్ని నెలల పాటు ఈయన కూడా మేల్కొనే ఉండేవాడు అంట రాత్రి పగళ్ళు. ఎందుకు? గురువు యొక్క సేవ అనమాట. ఆయన్ని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. ఆయన భగవంతుడిని ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అని అలాగే ఉండిపోయాడు అనమాట అతను. అయితే ఒకసారి ఏమవుద్దంటే ఒక బాగా ఓల్డ్ లేడీ వస్తుందన్నమాట. గూన్ వచ్చేసి తర్వాత బాడీ అంతా ఫ్రీల్ అయిపోయిన లేడీ కంప్లీట్లీ డిస్టర్బ్డ్ బై దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ అనమాట. అట్లాంటి ఉమెన్ ఒక ఆవిడ వస్తుంది ఇక్కడికి. ఎక్కడికి? ఈ తొత్కరి టెంపుల్ దగ్గరికి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అప్పుడు కనికన్నను ఆల్రెడీ సేవ చేస్తూ ఉంటాడు కదా ఆయనకి, గురు మహారాజ్కి. ఈవిడ కూడా చూస్తుంది అనమాట. ఈ కనికన్నను చేసే సేవ అదంతా చూస్తుంది. కనికన్నన్ ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాడనమాట. ఇప్పుడు బాడీలో కానీ మైండ్లో కానీ చిన్న ఇది కూడా దొరకదు అసలు ఆయనకి. అంటే దాన్ని ఏమంటారు, దుఃఖం కానీ బాధ కానీ ఏమి కనపడవు. ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాడనమాట ఎప్పుడు. సో ఇతని హ్యాపీనెస్ చూసి మనుషులు ఇలా కూడా ఉంటారని అనుకుంటది. ఎందుకంటే అన్ని దుఃఖాలే కదా ఇవిడికి. ఏందయ్యా ఇంత హ్యాపీగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నావు నువ్వు? అది కూడా చిన్న బాలకుడు నువ్వు, అదే యువకుడు నువ్వు, ఎలా ఉంటున్నావు ఏంటి అని అడుగుద్ది అనమాట. అప్పుడు కనికనని చెప్తాడు, గురువు యొక్క సేవ ఏదన్నా తీసుకొస్తే మన లైఫ్ లో ఎంత హ్యాపీ, ఎప్పుడు హ్యాపీనెస్ ని తీసుకొస్తా ఉంటాడు అనమాట. ఒక్కసారి అలా ఆలోచించి ఏం చేస్తంటే ప్రతిరోజు క్లీన్ గా ఉన్న టెంపుల్ ఇంకా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇవి జనరల్ గానే మన కనికనని ఎప్పుడు క్లీన్ గా ఉంచుతాడంట ఆ సరౌండింగ్స్. తినేమనుకుంటది, ఇంకా నేను కనికన్నానికి కొంచెం సేవ చేస్తే నేను హ్యాపీగా ఉంటానేమో అనుకుని స్టార్ట్ చేసేస్తాను అనమాట. ఆ గురువు గారికి అయితే నేనేం చేయలేను, కానీ కనికన్నానికి అయితే చేయగలనని చీపురు తేవడం, చీపురుతో ఓడవడం ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట. ఈమె చేస్తూ చేస్తూ ఒకసారి ఆయన ట్రాన్స్ నుంచి బయటకు వస్తారు. ఒకసారి ఎవరు, మన తిరుమల సేవల వారు. ఓకే, బయటకు వచ్చినప్పుడు చూస్తారనమాట. జనరల్ గా క్లీన్ గా ఉండే టెంపుల్ ఇంకా క్లీన్ కనబడద్దు ఆయనకి. ఏందినైనా ఎవరు చేసిందని అడుగుతాడు మొత్తం మన కనికన్నాన్ని. అప్పుడు కనికన్నని చెప్తాడనమాట, ఈమె బాగా కొంచెం ముసలావిడి, పెద్దావిడి, మొత్తం జీవితంలో అన్ని బాధలేనంట గురువు గారు. ఇట్లా మన దగ్గరికి వచ్చింది, ఏంది నువ్వు ఇంత ఆనందంగా ఎలా ఉంటావు అని అడిగితే చెప్పాను, గురువు సేవ నాకు ఇట్లా వస్తుందంటే ఆమె కూడా సేవ మొదలు పెట్టింది మీకు సేవ చేయడం అని అంటాడనమాట. ఎవరంటారు ఇది? కనికన్నన్ అంటాడు. ఎవరితో? తిరుమల సేవల వారు. అప్పుడు తిరుమల సేవల వారు ఆవిడని చూసి ఒక్కసారి, ఏమ్మా నీకేం కావాలో కోరుకోమ్మా, దేవుడికి ఎంత సేవ చేసావు నువ్వు, పెట్టే నీకు కూడా ఏదో నేను చేయగలిగింది చేస్తానమ్మా, ఒకసారి నీకు ఏమన్నా కావాలంటే అడుగమ్మా అని అంటాడు అనమాట. ఆవిడ ఏమడుగుద్దంటే, ఈ బాడీతో నేను ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయినాను అల్వారు గారు, నాకు ఈ బాడీ ఇచ్చేసి తీసేసి యంగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ బాడీ ఇవ్వాలి మీరు అంటదనమాట. ఆవిడ కోరిక అది. జనరల్ గా భక్తులు ఇలాంటి కోరికలు కోరరు, కానీ ఆవిడ కోరిక కోరద్దు అనమాట. ఆ బాడీ వచ్చినా కూడా ఆమె ఎప్పుడు ఈ దాన్ని ఏమంటారు, ఈ సేవని మారిపోదన్నమాట. ఈ సేవను మానుకోదు, ఎప్పుడు వచ్చి సేవ చేస్తుంది ఆ బాడీ వచ్చినా కూడా ఆవిడ. ఓకేనా? కానీ ఆ బాడీతో అంత ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి ఉందన్నమాట ఆవిడ. ఇది ఉండటం వల్ల మీకు సేవ చేయలేనేమో గురువు గారు అనుకుని ఆ బాడీ ఇమ్మంటది ఆవిడ. ఓకేనా? సో ఒకసారి ఏంటంటే ఈమె ఇక్కడికి రాకముందు ఆమె ఏంటంటే డాన్సర్ అన్నమాట. ఓకే, కోటేషన్ డాన్సర్ అండ్ సింగర్, దట్ ఈస్ వాట్ షీ ఈస్ ఎర్లియర్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ యంగ్ అండ్ యూత్ఫుల్ బాడీ వచ్చింది కదా ఆవిడకి. షీ విల్ డూ హర్ స్వభావ అగైన్. ఆమె మళ్ళీ దేవుడి కోసం పాటలు పాడడం, దేవుడి కోసం నృత్యాలు చేయడం చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ దాకా స్టోరీ అర్థమైందా ఈ మాతాజీది? She has become very old and frustrated with her body. She came to this temple and seeing Kanikannan, she gets very much attracted to him in a way that how he is so happy. దానికి కారణం తెలుసుకుని she also started serving. Now Tirumal Sayalvar will come and give her a boon that she may become again
యంగ్ అండ్ యూత్ఫుల్. ఓకే, సో దట్ షీ కెన్ సర్వ్. ఆమె ఏం చేస్తుంది, సర్వీసే చేస్తుంది దేవుడికి. ఓకేనా, ఇలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి పల్లవ రాజు వస్తాడనమాట అక్కడికి, టెంపుల్కి వచ్చి ఈమెను చూస్తాడు. అండ్ హీ గెట్స్ సో మచ్ అట్రాక్టెడ్ విత్ దిస్ లేడీ. ఓకే, అండ్ షీ వాంట్స్ టు మ్యారీ హర్. సారీ, దిస్ కింగ్ వాంట్స్ టు మ్యారీ హర్. ఈమె అర్లియర్ కూడా షీ వాజ్ నాట్ మ్యారీడ్. ఓకే, earlier with her old body also she was not married, she was an unmarried person. Ippudu king wants to marry her after this youthful body, and now she agrees for that also, with a condition that she always wanted to serve for certain amount of time. రోజు కొద్ది కాలం తను వచ్చి సేవ చేసుకుంటూ ఉంటది అనమాట. ఆ కండిషన్ తోటి, దేవుడికి సేవ చేయాలనే కండిషన్ తోటి ఆ పల్లవరాయని పెళ్లి చేసుకుంటుంది ఈమె. ఆ పల్లవ కింగ్ ఈమెతో పెళ్లి చేసుకున్నాక కొన్ని 70 years 90 years గడుస్తాయంట. గడిచినాక హీ అబ్జర్వ్ సంథింగ్. ఏంటంటే, అరే నేను ఇలా ముసలోడిని అయిపోతున్నాను, నేను ఇలా అయిపోతున్నాను, నువ్వెందుకు ఎప్పుడు అలా యంగ్ గా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటావు అని అడుగుతాడనమాట. ఈ ప్రశ్న ఎప్పుడు తనని వెంటాడేస్తూ ఉంటది ఆ రాజుని. ఈమె ఎప్పుడు చెప్పదు. ఏమంటదంటే దేవుడి సేవ, దేవుడి దయ అంటూ ఉంటది అనమాట. ఎప్పుడు ఏం చెప్పదు. కానీ కంటిన్యూస్ గా అడగ్గా ఏదో రహస్యం ఉంది, నువ్వు నాకు చెప్పట్లేదు అంటూ ఉంటే, నువ్వు అసలు అంటే మనిషివేనా, లేకపోతే నువ్వు దేవతవా, కన్యవా, అప్సరస్వా ఏంటి అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట కంటిన్యూస్ గా. అప్పుడు ఒక రోజు చెప్పుద్ది అనమాట, కాదు ఇది మా గురువు గారు నా మీద ఇచ్చిన దయ, ఇది అందుకని నేను ఇలా ఉన్నాను అంటదనమాట. అంతే, వీడికి లోపల ఒక రాజు కదా, వీడికి లోపల కోరిక పుడుద్ది అనమాట. వారిని నేను కూడా ఇలాగా నాకు కూడా ఇట్లాంటి భూమి ఒకటి ఇస్తే నేను జీవితాంతం రాజు కింద ఇంకా మొత్తం రాజ్యాలన్నీ రాజ్యం ఏలేయచ్చు కదా నేను అనుకుంటాడు. అంతే, ఆమెకు తెలిసిపోద్ది అనమాట, మనోడి దాంట్లో మలినం ఉంది, ఆలోచనలో మలినం ఉందని తెలిసిపోద్ది ఆవిడకి. ఆవిడ అంటది, నువ్వు మా గురువు గారిని కాదు కలిసేది, మా గురువు గారికి ఒక శిష్యుడు ఉంటాడు, వాడిని నమ్రతతో వినయంగా వెళ్ళి అడిగి సేవ చెయ్యి, వాడు నిన్ను కరుణిస్తే గురువు గారు కరుణించచ్చు అంటదన్నమాట ఈవిడ. ఓకే, రాజు కదా మనోడు, మాటే మధురంగా ఉంటది, ఆలోచన అంత మధురంగా ఉండదు రాజులది. ఓకేనా, జనరల్ గా కింగ్స్ ఆర్ డిప్లొమాటిక్, అవునా కదా. మాట చాలా మధురంగా స్వరంగా వస్తుంది, ఆలోచన మటుకు కఠినంగా ఉంటది అనమాట. బ్రాహ్మణ ఆపోజిట్. బ్రాహ్మణ మాట చాలా కఠినంగా ఉంటది, కానీ హృదయం చాలా మధురం అనమాట. కల్మషం ఉండదు అందులో. ఆ హృదయంలో లోపల ఒకటి బయట ఒకటి ఉండదు. కానీ రాజులేంటి, డిప్లొమసీ కదా, మాట చాలా మధురంగా ఉంటుంది, ఆలోచన మటుకు లోపల కఠినంగా లోతుగుండి అంటారు అనమాట వాటిని. అలా ఉంటది లోపల. మనోడు వెళ్ళి కన్నికన్నని ఒకసారి ఏదో ఒక చిన్న సేవ చేసి, నువ్వు ఒకసారి మీ గురువు గారిని నా దగ్గర తీసుకురావయ్యా అంటాడు. ఆయనకి సకల మర్యాదలు అవి అన్నీ చేస్తాను, అది ఇది అంటాడు. కన్నికన్నని ఇలా చూసి ఒక్కసారి, ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు, చచ్చినారాడు మా గురువు మీ దగ్గరికి అంటాడు అనమాట. అరే నేను ఈ దేశానికి, ఈ రాజ్యానికి రాజుని తెలుసా నీకు అని అంటాడు అనమాట. నువ్వు రాజు అయితే ఏంటి, రారాజు అయితే ఏంటి, చక్రవర్తి అయితే ఏంటి, మా గురువు గారు ఎవరి దగ్గరికి రారు, ఆయనకి ఏం అక్కర్లేదు అంటాడు అనమాట. అయితే సరే, నువ్వు నీ గురువు గారిని తీసుకురావక్కర్లేదు, కానీ నువ్వు ఎలాగైనా ఇక్కడికి వచ్చావు కదా, ఇప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు, నా దర్బార్కి వచ్చావు కదా, నన్ను పొగుడుతూ 2 కావ్యాలు రాయి అంటాడు అనమాట. ఒక్కసారి ఇటు చూసి కన్నికన్నట్టు చూసి, భగవంతుడికి తప్ప నేను ఎవ్వరికి కావ్యాలు, నా యొక్క టాలెంట్స్ యూజ్ చేయకూడదని మా గురువు గారు నాకు చెప్పారయ్యా, నేను ఎప్పుడు ఎవ్వరికి యూజ్ చేయను, నీకు అంతకన్నా యూజ్ చేయను అంటాడు అనమాట లాస్ట్. ఎందుకంటే నువ్వు మదం ఎక్కిన రాజువి, నువ్వు నీకు అసలు అంతకన్నా ఎక్కడ నేను చేయను అంటాడు అనమాట. అంతే, ఇక వీడికి 102 వెళ్ళిపోద్ది ఈ రాజుకి, పల్లవ కింగ్కి. ఎంత మాట అనుకుంటూ, నేను ఇప్పటి నుంచి ఇప్పుడే బహిష్కరిస్తానని బహిష్కరిస్తాడనమాట ఇతను.
బహిష్కరిస్తే సరే అయితే నీకు నేను ఇక్కడ ఉండడం ఇష్టం లేకపోతే నేను వెళ్ళిపోతాను, అంతేగాని నీ కోసం మటుకు నేను కావ్యం రాయను కదా, కవిత్వం చదవను నీకు అని వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. వెళ్ళిపోయి గురువుగారి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి వెళ్తాడు. గురువుగారు అంటాడు, ఒరే నాయన, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే నేనేం చేస్తాను ఇక్కడ, ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళిపోదామని తీసుకెళ్ళిపోతాడు అనమాట తిరుమల వారు. అంతే, అప్పుడు ఎత్తుత్కర పెరుమాళ్ వచ్చేస్తాడు లైన్ లోకి. ఓ నాయన, మీరిద్దరు వెళ్ళిపోతే నేనెందుకు రా ఇక్కడ, నేనేం చేయను ఇక్కడ, మీరిద్దరు వెళ్ళిపోతే మీరున్నారనే కదా నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉంది మీ సేవలో అని అంటాడు అనమాట ఆయన. వచ్చేసి మా ఊళ్ళు లేకపోతే నేను ఎందుకు ఉంటాను ఇక్కడ, నేను లేకపోతే నువ్వేం చేస్తా ఉంటావు, నువ్వు వచ్చేసి నాతో పాటు అంటాడు. ఇద్దరు ముగ్గురు కలుసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అనమాట. అంతేగా రాజ్యం, రాజు అందరూ వీళ్ళ వెనకాల పడతారు ఇక. ఎందుకంటే రాజుకు తెలుసు మనం ప్రజ ఉంటారు కదా, ప్రజాకి ఇష్టం కానిది మనం చేస్తే నన్ను తీసి పడేస్తారు ఈ ప్రజలు అని తెలుసు ఆయనకి. ఓకే, ఆ మాత్రం సెన్సెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. అందుకని ఏం చేస్తాడంటే వీళ్ళందరి ముందు ఆయన పరువు కాపాడుకోవడం కోసం వెళ్తాడు. వెళ్ళి ఫస్ట్ పెరుమాళ్ళని అడుగుతాడు అనమాట, ఎత్తోత్కరి పెరుమాళ్ళని అడుగుతాడు. నాయన నువ్వు రానాయన అంటే, మా భక్తుడు ఎక్కడ ఉంటే నేను అక్కడే ఉంటానయ్యా అంటాడు అనమాట. అప్పుడు భక్తుడు ఎవరు, తిరుమల వారు కదా, ఆయన కాలు పట్టుకుంటాడు. మీరు ఎట్లాగా అట్లా మీ దేవుణ్ణి కన్విన్స్ చేసి మీరు రండి అంటా ఉంటాడు అనమాట. తిరుమల వారు అంటాడు, నా సేవకులు నాకు నా ప్రాణం కన్నా ప్రీతి, నువ్వు వాళ్ళని అవమానించావు, నేను ఎలా ఉంటాను అక్కడ. ఒక సేవకుడిని సరిగ్గా భగవంతుడు భక్తుడు యొక్క సేవకుల్ని సరిగ్గా ట్రీట్ చేయడం రాజుకు నువ్వేం రాజు అయ్యా అంటాడు అనమాట. ఫస్ట్ వెళ్ళి నా సేవకుడు నువ్వు వెళ్ళి కాళ్ళు పట్టుకో, అప్పుడు నేను ఒప్పుకుంటాను వెనక్కి రావడానికి అంటాడు అనమాట. వాడు ఒప్పుకుంటే నేను వస్తాను, లేకపోతే నేను రానంటాడు. అంతే, ఆ రాజు వెళ్ళి కనికన్నను కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు అనమాట అందరి ముందు, రాజ్యం ముందు. అప్పుడు కనికన్నన్ అంటాడు, నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను నీకు, మా గురువు గారికి మా దేవుడికి కవిత్వాలు రాస్తాను, అది నీకు అని అనుకుంటే నేను వస్తాను, లేకపోతే నేను రాను అంటాడు. సస్య మీరు అలాగే చేయను ఆయన, నీకు ఏది నచ్చితే అది చేయి, నువ్వు ముందు వచ్చేసి వెనక్కి అంటాడు అనమాట. ఆ గుళ్ళోకి వచ్చేసి నువ్వు అంటాడు. ఆయన కనికన్నన్ వచ్చాక తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ వస్తారనమాట. అప్పటి నుంచి తిరుమల వారు అంటాడు, ఇప్పుడు దాకా లెఫ్ట్ కదా నువ్వు, ఇప్పుడు రైట్ పడుకున్నావు కదా, లెఫ్ట్ పడుకోయ్యా నువ్వు, ఎందుకంటే జనాలకు తెలియాలి కదా నువ్వు ఎలాంటి వాడుకో అని చెప్తాడు అనమాట యథోత్కరి పెరుమాల్ని. ఆయన రివర్స్ లో పడుకుంటాడు. అప్పుడు ఎస్ ప్రభుజీ. సో ప్రభుజీ, ఎత్తుత్కరి టెంపుల్లో మీరు చెప్పినట్టు అంతకుముందు పడుకుంటారా, లేకపోతే అంతకుముందు సిట్టింగ్ పోస్చర్ అన్నట్టు అన్నారు, అది వేరేనా? అది ఇది కాదు, జగన్నాథ పెరుమాళ్ టెంపుల్ అది, తిరుమల సై అక్కడ. ఇది కాంచీపురం. ఇదంతా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసేదంతా కాంచీపురం. ఇప్పుడు మొదలాళ్ళ వాళ్ళు ఫస్ట్ తిరుమల సాయిని మీట్ అయ్యింది ఎత్తుత్కరి టెంపుల్ కాదా? కాదు, ఇక్కడ యథోత్కరి కంచిలో మీట్ అవుతారు వాళ్ళు. ఈయన కంచి వస్తాడు కదా, అదే వాండర్ మళ్ళీ తిరుగుతుంటూ ఇంకా వాండరింగ్ అయితే ఇక్కడికి వస్తాడు, ఇక్కడే ఉండిపోతాడు అనమాట. కంచిలో ఈ ఎత్తోత్కరి టెంపుల్ ఉంది, రైట్? మీరు చెప్పినది సిట్టింగ్ పోస్టర్ జగన్నాథ్ పురి అట్ ఆ ప్లేస్ తిరుమల సై దగ్గర, చెన్నై ఆవిడి పక్కన జగన్నాథ్ కూర్చొని ఉంటారు. ఇక్కడ పెరుమాళ్, అక్కడ స్వామి వారిని పెరుమాళ్ అంటారు, రైట్? జగన్నాథ్ పెరుమాళ్ అంటే విష్ణుమూర్తి. జగన్నాథ్ పెరుమాళ్ అలా పెరుమాళ్ అంటారు అనమాట వాళ్ళు. విష్ణుమూర్తిని పెరుమాళ్ అని అంటారు వాళ్ళు తమిళ్లో. అదే. సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పల్లవరాయ కింగ్డమ్ ఇన్సిడెంట్ అయిపోయింది కదా. ఒకసారి దీని తర్వాత కొంకణ సిద్ధన్ అని సిద్ధుడు అనమాట ఇతను. ఓకే, కొంకణ తీరంలో ఉండే సిద్ధుడు అనమాట. ఇతనికి ఏంటంటే ఇతను ఆల్కెమిస్ట్ అనమాట. ఆల్కెమిస్ట్ అంటే తెలుసు కదా, ఆల్కెమిస్ట్ అంటే ఏ మెటల్ నైనా పట్టుకుని గోల్డ్ కింద మార్చగలిగే వాళ్ళని ఆల్కెమిస్ట్స్ అంటారు అనమాట. దట్ ఈస్ సైన్స్. కొంకణ సిద్ధన్. తమిళ్ మలయాళంలో ఏంటంటే సిద్ధ అనేదాన్ని అన్నని కలుపుతారు అనమాట లాస్ట్ లో. సో కొంకణ సిద్ధన్ ఇతను సిద్ధుడు అనమాట యాక్చువల్లీ.
కొంకన్ రీజియన్ లో ఉండేవాడు. ఓకే, ఓకే. కొంకన్ అంటే ఫ్రమ్ సతారా ఇన్ ద మహారాష్ట్ర టిల్ కేరళ. ఓకే, తిరువనంతపురం ఆ ఏరియా అంతా కొంకన్ అంటారు అనమాట. సో ఆ ఏరియాలో జీవించే ఒక సిద్ధుడు అనమాట ఇతను. ఇతను ఏంటంటే స్పెషాలిటీ ఏంటంటే హీజ్ అన్ ఆల్కెమిస్ట్. అందరికీ తెలుసు కదా, ఆల్కెమీ అని ఒక సైన్స్ ఉండేది ఒకప్పుడు. ఆ సైన్స్ ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ ఎనీథింగ్ దే కెన్ చేంజ్ ఇట్ ఇంటు ద గోల్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సైన్స్. యా, గోల్డ్ మెటల్, ఇట్ విల్ బి టర్న్ ఇంటు గోల్డ్ మెటల్. ఈ ఆల్కెమీ ద్వారానే మన పూర్వీకులు మొత్తం దాన్ని ఏమంటారు, బంగారపు భవనాలు ఇవన్నీ కట్టేవారు ఉన్నారు కదా, బంగారు పోతలు ఉన్న భవనాలు ఇవన్నీ కట్టేవారు కదా. ఓకే, త్రూ దిస్ సైన్స్ ఓన్లీ దే కెన్ చేంజ్ ఎనీథింగ్ టు ద గోల్డ్. ఓకే, సో ఇది ఆల్రెడీ కలియుగం వచ్చేసింది కదా, మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకునే తిరుమల సేవల వార్త. బట్ కలియుగంలో కూడా అతను ఉంటాడనమాట. ఎవరు? కొంకణ సిద్ధ, హూ ఈస్ అన్ ఆల్కెమిస్ట్ హూ నోస్ హౌ టు చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు ద గోల్డ్. బట్ ఇతని కెపాసిటీ ఏంటి అంటే రోజుకి 3 నాణాలు అయితే చేయగలడంట. ఓకే, రోజుకి 3 బంగారు నాణాలు చేయగలడు అనమాట. అది ఇతని కెపాసిటీ. కానీ పొగరు మటుకు కొండల కొండల మీద ఉంటుంది అనమాట ఇతనికి, నేను ఆల్కెమిస్ట్ అని. ఓసారి అలా తిరుగుతూ అతను తిరుమల సేవ అల్వారి దగ్గరికి వస్తాడనమాట. వచ్చి నేను అదే ఇలా 3 కోట్లు చేయగలడు అనమాట ఇతను. 3 కోట్ల బంగారు నాణాలు చేయగలడు రోజుకి తలుచుకుంటే. నేను ఇలాగా 3 crores ఆఫ్ గోల్డ్ కాయిన్స్ హీ కెన్ డూ, దట్ ఈస్ హిస్ కెపాసిటీ. ఓకే, సో వచ్చి ఇట్లా మీ టెంపుల్ ఎతోత్కరి టెంపుల్ మొత్తం అంతా బాగు చేయించి ఇదంతా చేంజ్ చేస్తాను, నేను అంత కెపాసిటీ ఉంది, నేను చైనా అని అడుగుతాడు అనమాట తిరుమల సెల్వార్ని. వీడికి అర్థమైపోద్ది, ఓహోరేడే అమ్మ, వీడికి 3 కోట్లు బంగారు నాణాలు చేయడానికి ఇంత పొగరుందా వీడి. కానీ ఏం చేస్తాడంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కాలు ఉంటది కదా, కాలు కింద ఉన్న చిన్న డస్ట్ పార్టికల్ తీస్తాడనమాట. తీసి లెఫ్ట్ థై మీద ఉన్న చెవట ఉంటది కదా, దాన్ని తీస్తాడు. తీసి రెండింటిని కలుపుతాడు, ముద్ద చేస్తాడు అనమాట. ఒకటి చేసి, ఇది నువ్వు గోడ మీద పెడితే గోడ బంగారం అయిపోద్ది, భూమి మీద పెడితే భూమి బంగారం అయిపోద్ది. 3 కోట్లు కాదు, నువ్వు లెక్క పెట్టలేనంత గోల్డ్ వస్తుంది దీంతో, వెళ్ళి చేసుకో, నా దగ్గర రాకంటాడు అనమాట. నా దగ్గర కానీ మా శిష్యుల దగ్గర రాకు, నువ్వు ఇవన్నీ మాకు అక్కర్లేదు, నువ్వు పో అంటాడు ఇక్కడ నుంచి. అలాని కాదు, యాక్చువల్లీ భగవంతుడి సేవలో ఉంటే ఇవన్నీ అక్కర్లేదు అనమాట. ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉండేటివి అని చెప్పడానికి అతను హంబుల్ అయిపోతాడు. యాక్చువల్లీ పెట్టి చూస్తాడు అలాగా, ఇది ఏది పెడితే అది బంగారం అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ. సో ఇంకా హంబుల్ అయిపోతాడు అనమాట. హంబుల్ అయిపోయి గురువు గారు సారీ అండి, ఇంకెప్పుడు నేను బోస్ట్ చేసుకొని ఎప్పుడు అని హంబుల్ వెళ్ళిపోతాడు అనమాట ఆయనకి. సో తిరుమల సేవల వారు యాక్చువల్లీ ఈ భక్తులు మామూలు కాదు. ఆల్కెమీ అనేది నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్ అనమాట. అది చూపించడానికి తిరుమల సేవల వారు చెప్తాడు, మరి నాయన అది కాదురా బాబు, అసలైన ఆల్కెమీ ఏంటంటే యూ యువర్సెల్ఫ్ టర్నింగ్ ఇంటూ ఏ డివోటీ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఓకే, అప్పుడు నువ్వు బంగారం అయిపోతావు. యాక్చువల్లీ మిగతా అన్ని బంగారాలు, మ్యాజికల్ టెస్ట్. అది చెప్పి ఇక వెళ్ళిపోమంటాడు అనమాట అతన్ని. సో devotees, it's already 9:30. I'm actually crossing my limits and your limits also every day, but still thank you so much for your hearing. Okay, and we will continue. There are many stories of Tirumal Salvar. Okay, the story will happen, we will stop this Tirumal Salvar this thing, then we will go to the Nammalvar and Madurkavi Alvar. వాళ్ళిద్దరే కూడా చాలా మంచి మంచి స్టోరీలు ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇవాళ ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకున్నాం? పల్లవరాయస్ కింగ్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ కొంకణ సిద్ధ, రైట్? Thank you, Prabhuji. Thank you for wonderful class. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Dhanavad pranams for a wonderful class, Prabhu. Excellent. Prabhu, this all improves our faith, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. Yeah. Thank you so much. So nectar, Prabhu, really. So there is so much in Travis days. Yeah, bhakti. Yeah. Prabhu, class record. యా, ఇంకొకటి చిన్నది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే శివుడితో ఈయన, సర్లే రేపు చెప్పుకుందాం.
ఇంత ఫాస్ట్ గా చెప్పడం మంచిది కాదు. ఓకే, It's రేపు recording పొద్దున్న here. యా రేపు టుమారో వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ తిరుమల సాల్వార్స్ మీటింగ్ విత్ లార్డ్ శివ. ఓకేనా? శివుణ్ణి ప్లస్ కుంభకోణం, ఆయన కుంభకోణం వెళ్తాడు అనమాట. అక్కడ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ గురించి ఈ రెండు డిస్కస్ చేసుకుందాం రేపు. ఓకే, గిరిరాజ్ ప్రభు, ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఆర్ విల్ స్టాప్ ఇట్ హియర్? రేపు ఇంకో ఆల్వార్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. I don't past time Japan, bro, Monday. So then we will continue. Okay. Actually, Okay. is there any authenticated book which tells these stories? Do you know? Do you come across? ప్రభు బికేఎస్ శర్మ అని ఉంటది ప్రభుజీ, బికేఎస్ శర్మ అని ఉంటది. అంటే నేను రిఫర్ చేసిన బుక్ అదనమాట. అది బుక్ కూడా కాదు, అది ఆన్లైన్ ఇదనమాట. ఏంటది, ఆళ్వార్స్ అని. మన డివోటీ అతను ఎవరు చెప్పాను కదా, ఇది బెంగళూరు టెంపుల్, ఇస్కాన్ బెంగళూరు టెంపుల్ డివోటీ అనమాట అతను. బట్ హీస్ ఫ్రమ్ శ్రీ వైష్ణవ బ్యాక్గ్రౌండ్. అతను రాసిన బుక్స్ ప్రభుజీ మొత్తం అంతా ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి. మొత్తం ఏ ఆళ్వార్కి ఏం ఎపిసోడ్ ఏంటి అని ఉంటది అనమాట. ఒక మొత్తం ఎపిసోడ్ ఒక పాంప్లెట్ లాగా రిలీజ్ చేసేవాడు ఆ బుక్ లో అతను. ఆ మొత్తం సైటే ఎగిరిపోయింది ఇప్పుడు. అంటే కరోనాలో 3 months మొత్తం టైం ఖాళీగా కూర్చుని ఉన్నాను కదా ప్రభుజీ. అప్పుడు తీసినవి ఇప్పుడు ఆ సైట్ ఎతికినా దొరకట్లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు శ్రీ సంప్రదాయం వాళ్ళ నుంచి ఉంటాయి కదా ప్రభు, కొన్ని ఉన్నాయి. వాళ్ళ దగ్గర స్టోరీలు అన్నీ ఉంటాయి ప్రభు, ఇంతకన్నా ఇంకా ఎక్కువే ఉంటాయి. మనకి దొరికినట్టుకన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర. అంతెందుకు, మన ప్రభుజీ చిన్నజీవి స్వామి ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్తే దొరుకుతాయి ప్రభు. ఇవి స్టోరీస్ అన్ని ఉన్నాయి ప్రభుజీ, బట్ వాళ్ళు తమిళ్లోనే చెప్పుకుంటారు ప్రభుజీ. ఇవన్నీ చాలా చెప్పుకుంటారు ప్రభుజీ, మనకి అర్థం కాదు. ఇంగ్లీష్ లో ఎవరు చేయలేదా ఆ వర్క్? అంటే సేమ్ స్టోరీస్ ఇంగ్లీష్ లో నాకు తెలియదు ప్రభుజీ, నేను కూడా తమిళ్లోనే విన్నాను ప్రభుజీ ఇవి. ఓకే ఓకే, yeah, we'll see online also. Thank you for telling this stories, bro. Interesting, not only interesting, devotionally enriching how these devotees perform their leela through them. Krishna perform and Vishnu perform through them. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, లలిత్ మన్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి మా ప్రభుజీ, ఇది మీరు చదివారా లేకపోతే ఎవరి దగ్గర నుంచి విన్నారా ప్రభుజీ? ఇది నేను చదివాను మాతాజీ. క్లాసులు విని చేసినవి కాదు నోట్స్లు. బుక్ అదే ఆన్లైన్ లో మొత్తం మెటీరియల్ చూసి, అది ఆయన ఏంటంటే మేల్కొట్టే డివోటీ అనమాట. మనకి ఆయనకి చెప్పాడు, నాకు బెంగళూరులో తగిలాడు ఆయన చెప్పాడు, ఈ సైట్కి వెళ్ళని రోజు మీకు మొత్తం ఆల్వార్ల హిస్టరీ ఉంటుంది అని చెప్పాడు అనమాట. అంటే నాకు రామానుజాచార్య యమునాచార్య గురించి చదివాక వీళ్ళ పూర్వీకులు ఎవరో అని అడిగాను ఆయన్ని. అప్పుడు ఆయన నాథముని వాటి గురించి చెప్పారనమాట. చెప్పి, ప్రభు నాథముని కన్నా ముందు ఇంకా ఆళ్వార్లు కావాలంటే మీరు ఈ సైట్ చూడండి, అందులో మొత్తం ఉంటుంది, మీకు ఇదే ఉంటుంది. బట్ నేను ఆయన్ని ఇంకా ఎక్కువ ఆయనతో మాట్లాడడానికి ఎందుకు సంకోచించానంటే, హీసే అది ఇస్కాన్ బెంగళూరు ఉంది కదా, ఆ డివోటీ అనమాట. సో వీ డోంట్ వెరీ ఆఫెన్ డీల్ విత్ దోస్ పీపుల్, విల్ బి వెరీ విత్ ఇన్ అవర్ ఓన్ లిమిట్స్ అనమాట. అందుకని ఇంకా మళ్ళీ నేను అతన్ని ఎక్కువ డిస్కస్ చేయలేదు, ఇంకా కాంటాక్ట్ కూడా చేయలేదు తర్వాత. బట్ కరోనా టైంలో ఖాళీగా ఉంది కదని ఆయన ఇచ్చిన ఈ రిఫరెన్స్ లో అన్ని చూశాను అనమాట. ఆ సైట్ మొత్తం తీసేశారు మాతాజీ ఇస్కాన్ బెంగళూరు వాళ్ళు. బికేఎస్ శర్మ అనే అండి, మీరు చదివారా ప్రభుజీ? అదేనా? ఈ బికేఎస్ శర్మ అని ఆయన యాక్చువల్లీ ఆల్వార్స్ గురించి రాశారు, మళ్ళీ మన ఆచార్యుల గురించి కూడా రాశారు ఆయన. ఇప్పుడు ఆ సైట్ లేదా ప్రభుజీ? లేదు, ఆ సైట్ ఎప్పటి నుంచో కనపడలేదు, ఇప్పుడు కాదు, 2022 నుంచే కనపడలేదు నాకు అది. పోనీ ఎక్కడైనా వేరే చోట ఉందో మనం చూస్తుంటే ఎక్కడ దొరకట్లేదు అసలు. అది తీస్తారు, ఆ పేజ్ తీస్తారు. అది ఇస్కాన్ బెంగళూరు నుంచి కనెక్టెడ్ అయి ఉండేది. ఇస్కాన్ బెంగళూరు ఓపెన్ చేస్తే దాంతో పాటు అబౌట్ ఆచార్యాస్ ఆళ్వార్స్ అని రాస్తే వచ్చేసేది అనమాట. అప్పుడు అసలు రావట్లే, ఇప్పుడు ఆ సైట్ తీస్తారు అది. బట్ ఈ స్టోరీస్ అన్ని దేర్ అథెంటికేటెడ్ అని. ఇస్కాన్ లో అయితే దొరకవు మాతాజీ, మీకు అసలు ఏం దొరకవు. ఇస్కాన్ బెంగళూరుది, అది కూడా ఆ సైట్ నుంచి వెళ్తే అప్పుడు దొరికేది. ఇప్పుడు అది కూడా దొరకట్లేదు నాకు ఎక్కడ. ఎందుకంటే రామానుజాచార్య గురించి 140 ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. నేను 60 or 70 రాశాను, ఆ తర్వాత ఎగిరిపోయింది, ఆ సైట్ ఎగిరిపోయింది. వెరీ నైస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్.
మీ ద్వారా నాకు కొంచెం వింటున్నాం ప్రభుజీ అది. We are up, Mataji. We are. ప్రభుజీ నాకు ఈ స్టోరీస్ అన్నీ ఎప్పుడో విన్నాను ప్రభుజీ, ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో విన్నాను ప్రభుజీ, అన్నీ అస్సలు గుర్తులేదు ప్రభుజీ. మీరు చెప్తుంటే ఒక్కొక్కటి రివైజ్ అవుతుంది ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అది కల్చర్ మాది, కల్చర్. మన పూర్వీకులందరూ దానికోసం తాపత్రయపడ్డారు. మొత్తం ఏంటంటే తెలియని వయసులో చెప్తే తెలిసాక తర్వాత విన్నారనుకోండి ఇంకా ఆనందం ఉంటుంది అనమాట. ప్రభుజీ అప్పుడు ఏం అర్థం కాదు ప్రభుజీ, అప్పుడు విన్నాం కానీ ఏది ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం కాలేదు ప్రభుజీ. అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే ఏదో కొద్దిగా ఓకే అన్నట్టుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. Okay, we'll continue on Monday. Yes, Prabhu. Thank you so much. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyo patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Ananta koti vaishnavanta ki jai. To all verse ki jai. Hidaya Gaura Premanande. Jagat Krishna Prabhupada ki jai. Hidaya Gaura Premanande. Hari Hari. Thank you so much. We'll connect on Monday. Hare Krishna. Have a nice Krishna consciousness. Hare Krishna, Prabhu and Mataji. Dandavats pranams to everybody.